గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. years మీకు చాలా యాక్టివ్గా తిరుగుతుంటారు, వెల్ సెటిల్డ్. ఎప్పుడో 6 దశాబ్దాల కింద మీరు యుఎస్ వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉండి బాగుంది, హ్యాపీ లైఫ్, ఎక్కడ చీకు చింత లేనటువంటి లైఫ్. అలాంటి లైఫ్ కాదనుకొని మళ్ళీ మీరు ప్రపంచ పర్యటనలు చేయడం. ఒకసారి మన సంస్కృతిని గురించి తెలిస్తే అమ్మా, హిందూ ధర్మానికి, హిందూ సంస్కృతికో దెబ్బ పడుతోంది, అది ప్రమాదంలో ఉంది అనేటువంటి ఆ భావన ఎందుకు వస్తుంది అంటారు? ఒకసారి మన అఖండ భారత్ అనే ఓడు బీజేపీ భావజాలంతో ఉన్నారా, అందుకోసమే ఇలాంటి పోరాటాలు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారా అనేది. నేను ఏ పార్టీ, అసలు నాకు పార్టీ సంగతి తెలియదు అంటిల్ ఇష్టం. ఇంతమంది స్వామీజీలు ఉన్నారు, లేకపోతే ఇంతమంది ఆశ్రమాలకు సంబంధించి ఆ నిర్వాహకులు కావచ్చు, మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, వీళ్ళందరూ ఒక యునైటెడ్గా లేరా? ఒక యూనిటీ అనేది అక్కడ కనిపించట్లేదంటారా? దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. వై ఇస్ ఇట్ దే డు నాట్ కమ్ అవుట్? 20 ఏళ్ళు అయింది మీరు ప్రారంభించి గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ అనేది. సో ఆల్ అలోన్ మీరే చేస్తూ ఉన్నారా? నేను చెప్పినట్టుగా, ఇంతకుముందు నేను అడిగినట్టుగా ఇంతమంది మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, సాధు సంతులు, స్వామీజీలు, వీళ్ళందరూ కూడా కలుస్తున్నారా, మీతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా? మీరు దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. గ్లోబల్గా ఎలా తిరుగుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? గ్లోబల్గా అంటే ఓన్లీ వన్ కంట్రీ అండి. వెరీ రీసెంట్గా అయింది కూడా, అక్కడ మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి హిందువులకి సంబంధించి అటాక్స్ అవుతున్నాయి, లూటింగ్ అనేది అవుతుంది, ఒక పర్సన్ని బర్న్ట్ అలైవ్, సజీవంగా దహనం కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. 3-4 days కిందట we have seen it. హిందువులకు ఒక ప్రమాదంలో పడ్డారు, వాళ్ళకు సపోర్ట్ కావాలి అని ఎందుకు ఆ భావన వస్తుంది? వెరీ సింపుల్ అండి. నిజంగా మీరు చెప్పింది అనుకుంటే, హిందూకి ఒక వ్యతిరేకంగా గాంధీజీ వర్క్ చేశాడు, ఆయన వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి, ఒక దుస్థితి వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు ఆ కాలంలో తెలియదా ఎవరికి? If you read, Godse has told in the court. నమస్తే, నేను కవిత, వెల్కమ్ టు iDream. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందూ దేవాలయాలు, మఠాలు, పీఠాలు, హిందూ కల్చర్, వీటన్నిటినీ ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ప్రిజర్వ్ చేయడం, ప్రమోట్ చేయడంతో పాటుగా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి అందివ్వాలి అనేటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో ఏర్పడింది గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్. మనతో పాటుగా ఉన్నారు ఆ సంస్థ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సేవ్ టెంపుల్స్ ఆర్గనైజేషన్ పేరుతో ప్రపంచాన్నంతా చుట్టి వస్తున్నటువంటి డాక్టర్ ప్రకాష్ రావు వెలగపూడి గారు. సార్ నమస్తే. నమస్తే అమ్మా. ఎలా ఉన్నారు మీరు? వెరీ హ్యాపీ, చాలా సంతోషం అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీరు ఈ వయసులో, నేను వయసు కూడా చెప్పాలి, ప్రకాష్ రావు గారి వయసు 87 సంవత్సరాలు. 87 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా దాదాపుగా 4 దశాబ్దాలుగా ప్రపంచమంతా పర్యటిస్తున్నారు. హిందూ సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను, మన మఠాలని, పీఠాలని పరిరక్షించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎండోమెంట్ నుంచి వాటిని బయటకు తీసుకురావాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్యమం కూడా చేస్తున్నారు. నేను ఫస్ట్ మీ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత, 87 years మీకు చాలా యాక్టివ్గా తిరుగుతుంటారు, వెల్ సెటిల్డ్. ఎప్పుడో 6 దశాబ్దాల కింద మీరు యుఎస్ వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉండి బాగుంది, హ్యాపీ లైఫ్, ఎక్కడ చీకు చింత లేనటువంటి లైఫ్. అలాంటి లైఫ్ కాదనుకొని మళ్ళీ మీరు ప్రపంచ పర్యటనలు చేయడం, అందులోనూ భారతదేశానికి సంబంధించి 9 రాష్ట్రాల్లో వివిధ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఎడ్యుకేట్ చేయడం, ప్రిజర్వ్ చేయడం, ప్రొటెక్ట్ చేయడం. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటారా? అసలు మీ గురించి మీరు ఆలోచించారా? అంటే ఒకసారి మన సంస్కృతిని గురించి తెలిస్తే అమ్మా, ది రిచ్నెస్, ది గ్రాండ్యూర్, ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ వీ హ్యావ్, అంటే దెర్ ఈస్ నో అదర్ కంట్రీ even come close to it, even probably not even 10% of what we have in all the scriptures and everything else. Everything that we do is scientific. ఎందుకంటే అంటే మన మహర్షులు ఆ రోజుల్లో వేదాలు రాశారు, ఉపనిషత్తులు రాశారు, ఇవన్నీ రాశారు కదండి. ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు? ఒక ఫారెస్ట్లో కూర్చున్నారు, మెడిటేషన్ చేశారు, కళ్ళు మూసుకున్నారు, ఆ విజన్ మొత్తం ప్రపంచం అంతా డిస్ట్రక్ట్ చేసి పారేశారండి.
ప్రపంచమే కాదు, హ్యూమన్ బాడీని డిసెక్ట్ చేశారు, కాస్మాలజీని డిసెక్ట్ చేశారు. ఏ టాపిక్ అన్నా చూడండి, అవర్ ఏన్షియంట్ రిషీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అడ్రస్డ్ ఇట్. మార్క్ ట్వెయిన్ అని ఆయన ఇండియా కూడా వచ్చారు 1897-98 ఆ ప్రాంతాల్లో, ప్రపంచ పర్యాటకుడు. సో ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు నేను అన్ని చోట్ల రిఫర్ చేస్తుంటాను. There is not a single thing under the sun our ancient rishis have not addressed. వాళ్ళు అడ్రస్ చేయన టాపిక్ లేనే లేదండి, ఏ ఒక్క అంశాన్ని వదిలిపెట్టలేదు, ఏది లేదు. సో అటువంటి నాలెడ్జ్ని మేము కొంచెం అవగాహన అయితే you feel restless if somebody attacks it, somebody demeans it, somebody neglects it, somebody ఇదంతా చేదస్తం ఏదేదో అంటారంట అన్నమాట. అంటే ఇదంతా ఎస్కేపిజం అండి. ఎందుకంటే మనకి వీఆర్ టూ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్, ఈచ్ ఇండివిజువల్ హీ థింక్స్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ and he says he will demand anything and everything in order to protect his ignorance. Ignorance-ni I can't say I don't know అంటే పెద్ద ఒక ఇన్సల్ట్ లాగా అనుకుంటారనమాట. దట్ ఈస్ ది బ్లెస్సింగ్ యాక్చువల్లీ, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ లెర్న్ మోర్ అనమాట. సో ఈ నాలెడ్జ్ ఏమని ఈజ్ రియల్లీ ఒక అబ్సెషన్ అయిపోతుంది వన్స్ యూ కమ్ టు ఇట్. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ది సెన్స్, ఒక్కసారి కనుక దానిలో పట్టారంటే అండి యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకంటే ది మోర్ యూ నో ఇట్, ది మోర్ యూ వాంట్ టు నో ఇట్, ది మోర్ యూ రీడ్, మోర్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ఇట్, అండ్ ది మోర్ యూ వాంట్ టు షేర్ ఇట్, అండ్ దెన్ మోర్ యూ వాంట్ టు చెరిష్ ఇట్, మోర్ యూ వాంట్ టు ప్రిజర్వ్ ఇట్. నాకు కూడా మనకి ఇన్ జనరల్ హిందూస్కి ఎవరికి కూడా మన స్క్రిప్చర్స్ని గురించి కానీ మన హిందూ మతాన్ని గురించి ఎవరికి తెలియదండి. సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ పాపర్స్ ఇన్ ది రిచెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది లిటరేచర్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కిల్. బట్ వీఆర్ లైక్ పాపర్స్, ఎందుకంటే అంతా ఉంది అయినా కానీ వీ లివ్ లైక్ పాపర్స్. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైందంటే I did not know anything to her, not a single thing about anything. మా అబ్బాయి 1977లో he was 7 years of age అనమాట. సో మార్నింగ్ ఒకసారి వచ్చి, సో వెన్ ఆర్ యూ టేకింగ్ మీ టు ది చర్చ్ అని అడిగాడండి. యుఎస్లో ఎందుకంటే అక్కడ పిల్లలంతా మరి చర్చికి పోతారు కదా ఆ టైం. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 1977, 52 years ఆర్ 50 years కింద. దట్ రియల్లీ షుక్ మీ అప్. ఇప్పుడు కూడా నాకు ఒళ్ళు జలతరిస్తుంది అనమాట ఆ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే. ఇట్ స్టండ్ మీ అనమాట. అరే ఏమంటున్నాడు వీడు, గొడవ అని. అంతే కదా మరి, వాడికి ఆ ఏజ్లో ఇంకా అంతకన్నా ఏం చేస్తాడు. సో ఐ కుంట్ స్లీప్ ఫర్ 2-3 days అండి. ఏం చేయాలి వాడిని తీసుకుపోవాలా, వాడికి చదువు చెప్పించాలి, మన మతాన్ని గురించి చెప్పించాలా అని ఒక 2 days స్లీప్లెస్ నైట్స్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ఐ సెడ్ నో, ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ హిందూయిజం అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ మై చిల్డ్రన్ అని. సో అది మండే అడిగాడు. వెన్స్డే కల్లా ఐ కాల్ న్యూయార్క్, గాట్ 2 books అండి. సి రాజగోపాలాచార్య గారు 2 books, రామాయణం, మహాభారతం. ఏమండి అవి ఈవెన్ నౌ దే ఆర్ క్లాసిక్ అండి. ఈయన ఎప్పుడో 1940sలోనే ఎప్పుడు రాశారు అవి. ఐ గాట్ ఇట్ అండి. వెన్స్డే ఆర్డర్ చేశాను, సాటర్డే వచ్చింది. అండ్ దెన్ నేబర్హుడ్లో ఇంకొక 7-8 చిల్డ్రన్ పట్టుకుని విత్ 10 students ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ అబౌట్ హిందూయిజం. అంటే ముందు స్టోరీస్ మన ఇంట్లోంచి కదా ప్రారంభమయ్యేది ఏదైనా. సో అట్లా మొదలైందనమాట. చిన్న చిన్న కథలు చెప్పుకుంటూ. వన్స్ యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్, దెన్ యూ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ అండ్ యాడింగ్. ది మోర్ యూ యాడ్, మోర్ యూ అప్రిషియేట్. ఒకసారి అందులో వచ్చిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ టు ఇట్. యూ కీప్ ఆన్ అక్యూములేటింగ్. అడ్జస్ట్, అబ్బో ఇది ఇంకా బాగుంది, ఇది ఇంకా బాగుంది, అరే ఇది అలా ఇట్ కీప్స్ ఆన్ యాడింగ్ అనమాట. సో దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్. Nobody can ever learn everything about Hinduism, even in not one life. I don't know, even 2 lives lo kuda whether we can really learn everything about Sanatana Dharma and all the books, all the literature,
all the scientific knowledge that is inherent in all our books అన్నమాట. అలా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సనాతన ధర్మకి. వన్స్ ఐ లర్న్డ్ వాట్ ఎవర్ ఐ లర్న్డ్, I feel that we have to do something to protect our Sanatana Dharma. And then once in a while you keep remembering Lord Rama, Lakshmanaku చెబుతాడు కదా, after he killed Ravana. Papam, Lakshmana was fascinated with that glitter of Sri Lanka. And then Ravana up and no, mother and motherland are higher than heaven. Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi. Exactly. So we have to go immediately. No, we don't. అంటే మదర్ అండ్ మదర్ల్యాండ్, మదర్ అంటే సనాతన ధర్మ, మదర్ల్యాండ్ అంటే భారత్. ఈ రెండింటికన్నా ఇంకా గ్రేట్నెస్ ఏముందండి మనకి? అంటే ఒక సెల్ఫిష్ స్టేట్మెంట్ లాగా అనిపించవచ్చు అదర్స్కి. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ సనాతన ధర్మ టీచెస్ us, what it composes, all the science that is behind everything that we do, it is astonishing అనమాట. అమ్మో ఎంత సైన్స్ ఉందా ఇందులో, వినా కొద్ది వస్తుంది, దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ అనమాట. ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజ్. అంటే అసలు దెర్ ఇస్ నో స్టాపేజ్ అనమాట అక్కడ. అటువంటి సైన్స్ని మనం, అటువంటి సంస్కృతిని ఎందుకని మనం కాపాడలేకపోతున్నాము అనేది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట మనసులో. ది టర్నింగ్ పాయింట్ ఏమిటంటే, అంటే even though I wrote so many books and all that, that's not the important thing akkada. There was this movement that we started about 20 years ago. Adi ela ayindante 2006 lo I retired after 37 years of teaching in the university. Professor ganu, assistant professor, chairman ayanni అయిపోయినాయి. ఏ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ? జాక్సన్ మిస్సిసిపి అని అక్కడ యూనివర్సిటీలో పనిచేసాం అనమాట. మా వైఫ్ నేను ఇద్దరం కూడా అక్కడే సేమ్ యూనివర్సిటీ. అది ఒక కథలండి. అది మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకోవాలి నెక్స్ట్ విజిట్ లో. సో అప్పుడు 2006లో వచ్చానండి, విజయవాడ వచ్చాను. వీఆర్ ఫ్రమ్ వెరీ క్లోజ్ టు విజయవాడ. ఇట్ వాస్ August 23rd అండి. I was sitting in front of my brother's porch and I was reading Enad paper. అది August 23rd at 7:23 అండి. అది టైం కూడా గుర్తుపెట్టుకో. అమ్మో. సో అది వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వాజ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ at that time. He issued GO 21 allocating crores of rupees for the construction of new churches, renovation of old churches. అది చూడంగా నాకు వాళ్ళు జలతరిచ్చిందండి. లైఫ్లో 2 things that really made me difference is my sons. And then this particular news item. ఆ రెండు ఇట్ విల్ నెవర్ లీవ్ మీ ఇన్ దిస్ లైఫ్ అట్లీస్ట్, అలా ఉంటుంది అనమాట నాకు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి నాకు తెలియట్లేదు. ఐ కాల్డ్ ఫ్యూ పీపుల్, ఎవ్రీబడి టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఇది ఏముందిలేండి, ఏమవుతుంది, సో మనకి ఎక్కడ పోతుంది, ఎవ్రీబడి జస్టిఫైస్ దేర్ ఇండిఫరెన్స్ అనమాట. ఐ సెడ్ నో, ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. అని వితిన్ 2-3 daysలో ఐ వెంట్ టు హైదరాబాద్ అండ్ గాట్ స్టే ఆర్డర్ దీనికి. తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళాను. దెన్ స్టార్టెడ్ దిస్ గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ అని. 20 ఏళ్ళు కంప్లీట్ అయింది. 2006లో ప్రారంభించారు గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ అనేది. ఇప్పుడు ప్రతిసారి పదే ఒక మాట వినిపిస్తూ ఉంటుంది, మన హిందూయిజం మీద, మన భారతదేశం మీద విదేశీ దురహంకార దాడులు అనేవి జరిగాయి, దురాక్రమణలు అయ్యాయి. ప్రతిసారి అటాక్ చేసినప్పుడల్లా మళ్ళీ మనం రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, రీబిల్డ్ చేసుకొని పోతున్నాం. ఎక్కడ దెబ్బ పడింది, ఎక్కడ దెబ్బ పడలేదే, మనం గట్టిగా నిలబడి కంటిన్యూ అవుతున్నాము, ముందు తరాలకి మార్గదర్శకంగా ఉన్నాం. అలాంటప్పుడు హిందూ ధర్మానికి, హిందూ సంస్కృతికో దెబ్బ పడుతోంది, అది ప్రమాదంలో ఉంది అనేటువంటి ఆ భావన ఎందుకు వస్తుంది అంటారు? భావన అంటే మన ఒకసారి మన అఖండ భారత్ అనే వర్డ్, దాని డెఫినేషను, వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్, వాట్ ఈజ్ అఖండ భారత్. అఖండ భారత్ అంటే మీరు హిస్టరీ ప్రకారం పాకిస్తాన్ ఇవన్నీ రీసెంట్లీ అనుకోండి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర నుంచి, రష్యా దగ్గర నుంచి
The whole of Asia, up to China. China ambassador actually ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అంటాడనమాట, without invading, without conquering, India has conquered China. Without sending one soldier. అంటే మన ఫిలాసఫీ అటువంటి గొప్పదన్నమాట. ది హోల్ ఆఫ్ ఏషియా వాజ్ అట్ వన్ టైమ్ ఆర్ ది అదర్ ఇట్ వాజ్ సనాతన్ ధర్మ. సో ఇదంతా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, దట్ మీన్స్ వీ లాస్ట్ ఆల్ దట్ ఏరియా కదా. అప్పుడు వీఆర్ ఓన్లీ క్లింగింగ్ టు ఓన్లీ భారత్ కదా. ఇది కూడా నౌ వాట్ ఈస్ ది హిందూ పాపులేషన్? 72-73%. What guarantee do we have that it will survive? Independence time you have 92%. Today we came to 72%. At that time the Muslim population was 6-7%. Now it is 18-19%. Christian population is nobody knows because they don't reveal their identity. How many millions of people are Christians? Nobody would know it. కదండి. సో ఇట్లా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ సో మచ్ డ్యామేజ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ కాంప్రహెండ్. అండ్ ఎవ్రీబడి, దెర్ ఆర్ టూ డేంజరస్ థింగ్స్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ థింక్ ఆఫ్. ఏంటి? అన్ని మతాలు ఒకటే. రెండోది సనాతన ధర్మ ఎక్కడికి పోస్తారంటారు. ఎక్కడికి పోయినప్పుడు ఈ వాట్ హ్యాపెన్ టు ఆల్ ది ఏషియా? అప్పుడు ఒక అఖండ భారత్ని అంత దాదాపు ఇప్పుడు అఖండ భారత్ ఇప్పుడు దాదాపు 10% మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏమిటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎస్కేపిజం. దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ది ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ ప్రమోటింగ్ సనాతన ధర్మ. వీఆర్ సో సెల్ఫిష్ టు ది కోర్. వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ఫర్ మీ? అది ఏదన్నా మనకి లాభం ఉంటేనే దాని గురించి చూస్తాం. నాకేమొస్తుంది? ఇప్పుడు ఏదన్నా సనాతన ధర్మ ఇస్తుందంటే తీసుకుంటా. ఐ విల్ గ్రాబ్ ఇట్, ఐ విల్ స్టీల్ ఇట్ ఆల్సో, బట్ ఐ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్ టు సనాతన ధర్మ. ఐ విల్ నెవర్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు మై కంట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే. గివ్. వాట్ డిడ్ యూ డూ that has given you everything? Like mother never expected from you, but you always try to protect your own mother because you experienced it. And why not Sanatana Dharma as my mother? Why can't you protect it? Because it has given everything, every knowledge, every intelligence, every intuition, every vision, everything it has given to us. Which other country can come even close to Bharat in terms of the intelligence, in terms of the science, in terms of the skills, in terms of the talents, in terms of the comprehension, in terms of the vision, intuition? ఏ కంట్రీ ఉందండి? సో మీరు సనాతన ధర్మ అంటున్నారు, హిందూ అంటున్నారు, ప్రొటెక్షన్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీరు రైట్ వింగ్ అనేది ఒక ముద్ర పడిపోతుంది. వెరీ గుడ్. బిహెచ్పియా, ఆర్ఎస్ఎస్ఆ, లేకపోతే మీరు బీజేపీ భావజాలంతో ఉన్నారా, అందుకోసమే ఇలాంటి పోరాటాలు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారా అనేది. నేను ఏ పార్టీ, అసలు నాకు పార్టీ సంగతి తెలియదు. అంటిల్ నేను స్టార్టెడ్ దట్ వన్. నాకు ఆర్ఎస్ఎస్ ఉందని కూడా తెలియదు. అండ్ టు టెల్ యూ ఫ్రాంక్లీ, విశ్వ హిందూ పరిషత్, ఇది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 40 years ago. I have nothing to do with it. Even if they attribute me, I have nothing. I have no problem. If they say I am extremist, yes, I am extremist. I am going to be extremist because I want to protect my mother. If my protecting my mother is an extremism, I will be double extreme. I have no problem with it. Let them bark whatever they want to bark. I am just trying to protect my mother. And if anybody wants to say that I am this or that, because those are the fools who do not be grateful for their mother country. Mother has given us, but they are not acknowledging it, and they are in fact devising the country. They are demeaning the country. They are neglecting the country, and they are taking advantage of it, that they are not returning anything back to the country. These are the people that I feel so sad
because these are the internal enemies. They are actually sprouting day and out. If you look at all the politicians also, even the people who were supposed to be in RSS and grew up like this one and all that, for power, money, position, they sacrifice this country. If they have power, they will sell this country also. See, somebody who says I'm a RSS person and all of a sudden you get into a position and then you start giving all the privileges to everybody else, neglecting the Hindus, and then all these politicians. So you take all the temple money and then distribute to all other religions. How is it your conscience accepts it? Have you been a human being? Is there a difference between an animal and a human being? At least animals, they actually have some system where they accept the leader of that group. Here, everybody is a leader. మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా, బోల్డ్ అని మఠాలు ఉన్నాయి, పీఠాలు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి, మత పెద్దల్లాగా ఉన్నారు, ఇంతమంది ఉన్నారుగా. ఆర్ దే నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్? ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే అమ్మా, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ది ఆశ్రమ్స్, నో క్వశ్చన్, ఐ మీన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దిస్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఇట్. Everybody has a role to play. ఇప్పుడు what is happening, even though some of the Swamijis wanted to come out and openly talk about it, we as Hindus, we are failing in our responsibility to speak for our Swamijis. Jayendra Saraswati was arrested. Tell me how many people walked on the street, came out of the street and then protected him. You see, we are really selfish people. If they have to come out, if they feel that there is support from the people, when they take stand, they will come out. Otherwise, what is happening? They can implicate you in any case. The whole problem with the government is they can implicate you tomorrow. I mean, you may not have done anything, but they file a case against you. What do you think? నాకెందుకు వచ్చిన వదిలేస్తాం, వెళ్ళిపోతాం అంతే. If there is no support from the population, Hindus, what else the Swamijis or other people can do it? But at the same time, they have a role. Traditionally, they have a role to play only transmitting the knowledge. Gurukulalu start చేయటం, వేదాలు నేర్పించటం, that is their responsibility. And we have that Varna system. So, everybody has to play their role according to their role. If they do it, there is no problem. We are not playing our role. That is where the difference comes. So, no question. I mean, everybody thinks about it. Nobody is speaking. No Swamiji is speaking. So much is. It is true. I think because they also have their own fears. And they do almost anything and everything. Anybody. They have no consciousness, there are no principles, no ethics. Tell me one politician who stands for something. ఇంతమంది స్వామీజీలు ఉన్నారు, లేకపోతే ఇంతమంది ఆశ్రమాలకు సంబంధించి ఆ నిర్వాహకులు కావచ్చు, మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, వీళ్ళందరూ ఒక యునైటెడ్గా లేరా? ఒక యూనిటీ అనేది అక్కడ కనిపించట్లేదంటారా? ఇప్పుడు అక్కడ కూడా that's a very good question. Why is it they do not come out? That is a big question. I don't think I have an answer, because I also always feel that way. In fact, even Swamijis failed in their responsibility of getting united and speak with one voice. Because I'll give you an example. Dayananda Saraswati garu, Arasha Vidya Kurukulam. So he wanted to just bring all the Swamijis onto one platform. And he worked for 2-3 years. So then he planned, and then everybody said, so on the stage, who is supposed to sit where? Okay? Mayadi is 5,000 years ashram, so we should sit in the front. Seniority చూసారా అక్కడ? Seniority.
మా ఆశ్రమంకి మోర్ మనీ ఉంది, followers ఉన్నారు మాకు. Yeah, exactly. So he just got fed up and cancelled the whole thing. So I mean, it's not just one problem that we are facing, but lot of problems. Now the philosophy ఏంటంటే, I'm through with everything. I have discussed it, I have talked about it, I spoke about it, I had so many discussions, and I said, talking time is over. Blaming time is over. What is it you as an individual do for your own mother? When your mother is sick, you are not expecting anybody else to come and help you. Sanatana Dharma is my mother. Whatever I can do, I will do it, whether somebody does it or not. I don't care one way or the other. If other people come and join, that is fine, well and good. Just because nobody is coming, that's not. But our love and affection for the country is individual thing, and whatever we feel that we can do for the mother, we have to do it without expecting from anybody else. Even if nobody comes, okay. You are a single warrior, you keep fighting. You may not succeed in everything. We know it. But this is our dharma. 20 ఏళ్ళు అయింది మీరు ప్రారంభించి గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ అనేది. సో ఆల్ అలోన్ మీరే చేస్తూ ఉన్నారా? నేను చెప్పినట్టుగా, ఇంతకుముందు నేను అడిగినట్టుగా, ఇంతమంది మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, సాధు సంతులు, స్వామీజీలు వీళ్ళందరూ కూడా కలుస్తున్నారా, మీతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా మీరు చేసే కార్యక్రమం? అంటే నాకు ఐ నో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి, ఐ మెట్ ఆల్మోస్ట్ anybody and everybody. They are also doing in a different way. This one is a little more activism kind of thing. ఇప్పుడు గణపతి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ భగవద్గీత, ది వే he is just spreading Bhagavad Gita. Even at the age of 3, 4, 5 people are learning and chanting. If you look at thousands and thousands every year, he is producing that many people. So that itself is a revolution. Alage almost all of them are doing more. Some of them are doing, some of them are not, but basically they have a role to play. They are playing their own role. As I said, I am not going to judge all these people. I am going to judge myself. What is it I can do? I wish everybody will look at their face in the mirror. What am I doing today? Did I do anything for my country? Or only I am satisfied with making money, position, power. Is that all I want? Is that what is going to make any civilization survive? If you look at all the political systems today, I don't think our Sanatana Dharma will survive. See, just because Modi is there, at least there is some comfort level. Suppose he is not there, you think we would be talking it today the way we are talking today? అంటే మోదీ బీజేపీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు హిందూ మతం గురించి మాట్లాడుతున్నారేమో. అదర్ పార్టీస్లో కూడా ఉన్నారు కదా హిందువులు. కేవలం హోల్ అండ్ సోల్ దానికి ఒక ప్రొటెక్టర్గా మోదీని ఎందుకు చూస్తున్నారు? అమ్మ, అదే చెబుతున్నా కదా. ఈవెన్ దో వీఆర్ బోర్న్ యాజ్ హిందూస్, I don't think there is even 1% of Hindutva in any Hindus. అంటే we are just born. అంతేగాని we don't have any knowledge about it. So I'm ready to sacrifice anything in order to make money. This is the disease only for Hindus. You don't see among Christians, you don't see among Muslims. A Muslim will act like a Muslim. A Christian will act like a Christian because they are taught from the childhood, but we are not taught from the childhood. And only, as I said, we are takers, that's all. As much as possible we will take, and we stab our mother, we will stifle our mother, we will suffocate our mother, we will see the end to it. గ్లోబల్గా హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ అంటే ఇతర దేశాల్లో మీరు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కేవలం అక్కడ టెంపుల్స్ కట్టించడం వరకే ఉంటుందా, లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించి అక్కడ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇతర దేశాల్లో?
ఇతర దేశాల్లో మాకు ఇప్పుడు గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ అని పెట్టామమ్మా. బేసికలీ బంగ్లాదేశ్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ హాట్ బాయిలింగ్ స్టేట్ లా ఉంది అది. ఎస్ అండ్ యుఎస్లో మాకు లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వీఆర్ డూయింగ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ సమ్మర్ I had classes for the youngsters for 12 weeks. Each day, each week, one topic. So like that, one week on dharma, 1 week on karma, 1 week on reincarnation, 1 week on temple culture. So, and temple culture and a temple itself, it takes 2-3 weeks actually to talk about it. ఒకసారి టెంపుల్ గురించి మాట్లాడుతుంటే why do we have to apply this తెరకు ఎంత సైన్స్ ఉందో యాక్చువల్లీ జస్ట్ బొట్టు మీద. అలాగే ఎందుకు తీర్థం ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఏమంటే ప్రసాదం ఎందుకు తీసుకోవాలి, ప్రదక్షిణ ఎందుకు చేయాలి, గుంజీళ్ళు ఎందుకు తీయాలి, ఇవన్నీ తెలిస్తే యూ విల్ బి స్టండ్ అనమాట హౌ మచ్ సైన్స్ దెర్ ఈస్ బిహైండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు అంటే ఎనీవే సో ఇది మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి చోట వెరీ ఫస్ట్ హనుమాన్ టెంపుల్, వెరీ ఫస్ట్ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్, వీటన్నిటి కట్టడంలో కూడా మీరు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్కి ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉన్నారు. గ్లోబల్ అనగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందువుల కోసం, అక్కడున్నటువంటి మన కల్చర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ప్రిజర్వ్ చేయడం, ప్రమోట్ చేయడం, వీటన్నిటి కోసం యాక్టివిటీస్ అనేది ఎలా ఉంటాయి? మీరేమో యుఎస్లో ఉన్నారు, సరే ఇక్కడికి వస్తున్నారు అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్, 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విభిన్నమైనటువంటి రాష్ట్రాల్లో చేయాల్సినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. దాంతోపాటుగా మీరు ప్రమోట్ చేయాల్సినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటితో గ్లోబల్గా ఎలా తిరుగుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? గ్లోబల్గా అంటే ఓన్లీ 1 కంట్రీ అండి. అంటే కాంగోలో జస్ట్ వన్ స్కూల్ ఉంది. బట్ ఇన్ జనరల్ బంగ్లాదేశ్లో వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ ది లాస్ట్ 3.5 years అమ్మా. మనకు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ ఏమిటంటే వీ హ్యావ్ 16 ప్రాజెక్ట్స్. 16 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా. గర్వాప్స్ అని ఒకటి ఉంది, బాల సంస్కార కేంద్రాస్ అని ఉంది, రెనోవేషన్ అండ్ రివైవల్ ఆఫ్ గ్రామ దేవతాస్ అని ఉన్నాయి, తర్వాత ధూపదీప నైవేద్యం అని ఉంది, ఇంటింట శివాభిషేకం అని ఉంది, ట్రైనింగ్ ది ప్రీస్ట్ ఉంది, ట్రైనింగ్ ది టైలరింగ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ లేడీస్. Now we have 2 centers actually, we are doing it. And bhajanలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఎవ్రీ విలేజ్లో as many villages as possible we are starting actually. Started. And we distribute any number of mic systems to anybody who would ask us to promote this bhajan system. So ఇట్లా మాకు ఆల్మోస్ట్ 16 ఉన్నాయి అన్నమాట ప్రాజెక్ట్స్. ఈ 16 ప్రాజెక్టులో కొన్ని వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ మన బంగ్లాదేశ్లో. సో వీ స్టార్టెడ్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ అక్కడ. ఒకటి ధర్మ ప్రచారక్స్ అని కొంతమందిని, అంటే వీళ్ళు బేసికల్లీ మేకింగ్ హిందూస్ ఫీల్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దేర్ కల్చర్, కీప్ దెమ్ ఇన్ దట్ ఫోల్డ్, కీప్ ఆన్ టాకింగ్ టు దెమ్ because they can easily be influenced by the Muslims in that country. ఎందుకంటే వాళ్ళు మెజారిటీ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు మైనారిటీలో threat కానీ whatever. And the second one, so we have started Bala Samskar Kendras. మాకు అట్లీస్ట్ అబౌట్ 7-8 ఉన్నాయి అక్కడ. ఒక్కొక్క దాంట్లో 30-40 స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ అయ్యారు. ఓకే, అటువంటి సంస్కృతిని మేము చేయాలని చూసిన తర్వాత లాస్ట్ 1.5 yearsలో we know what has happened. And in fact, Dhakalo, there is a temple, a very ancient temple. So actually, legally, we fought it and we acquired that temple, Devi temple, one of those. Shakti Peetallo oka Shakti Peetam akkada undi. Exactly, Dhakalo. So we took control of it actually legally. So during the last 6-7 months, they demolished it. So, అంటే in general, I think the Hindus are in trouble. Nobody is talking, no other country is talking, nobody is talking about what is happening to Hindus. And we are only we are thinking, let us say Pakistan and then Bangladesh. Pakistan is almost gone. There is nothing anybody can do.
Bangladesh also, it's over. వెరీ రీసెంట్గా అయింది కూడా. అక్కడ మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి హిందువులకి సంబంధించి అటాక్స్ అవుతున్నాయి, లూటింగ్ అనేది అవుతుంది, ఒక పర్సన్ని బర్న్ట్ అలైవ్ సజీవంగా దహనం కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. 3-4 days we have seen it. So basically, international there is no support for Hindus. And here also, in India also, we don't have any support for Hindus. All this Congress party and E party and A party and in fact they are said we are like Muslim party kind of thing. ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసారు వాళ్ళు. అంటే ఎంత సెల్ఫిష్ ఫర్ ది మనీ అండ్ ది పొజిషన్, దే విల్ డూ ఆల్మోస్ట్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ దిస్ కల్చర్. ఇప్పుడు సపోర్ట్ అంటున్నారు, మనమే మెజారిటీగా ఉన్నాము, ఆల్మోస్ట్ 80%, 82% హిందువులు ఉన్న తర్వాత వై దే నీడ్ దట్ సపోర్ట్? ఇంకెవరో ఒక సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావన ఎందుకుంటే, ఇక్కడ మన దగ్గర కూడా మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, క్రిస్టియన్ల మీద హిందువులే దాడులు చేస్తున్నారు, అటాక్స్ చేస్తున్నారు, మాబ్ లించింగ్ అవుతోంది, వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఫీల్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణ కదా కావాల్సింది. హిందువులు ఇంత మెజారిటీగా ఉన్నారు, మళ్ళీ అందులో ఇప్పుడు సరికొత్తగా హిందూ రాష్ట్రం, హిందూ దేశం అనేటువంటి మళ్ళీ ప్రస్తావన ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అనేది ప్రతిసారి అది తీసుకొస్తున్నప్పుడు హిందువులకు ఒక ప్రమాదంలో పడ్డారు, వాళ్ళకు సపోర్ట్ కావాలి అని ఎందుకు ఆ భావన వస్తోంది? వెరీ సింపుల్ అమ్మా, ఇట్ ఈస్ mathematics. If you look at what is happening over the last, let us say, 20 years, ever since we started, మీరు కాశ్మీర్ ఫైర్స్ చూశారు ఏమన్నా? So Kerala, what has happened was those four girls. The history is not revealed, it was suppressed. What has happened? Kashmiri Pandits, what has happened? Ante government, I wish it's okay. If you look at Nehru and Gandhi, they were probably the worst enemies for our Hinduism. If these two people were not in existence at the independence, so Sanatana Dharma would have probably be in the highest potential stage anybody can think of. గాంధీ వల్ల స్వాతంత్రం వచ్చింది, జాతిపిత అంటున్నాం, I'm not denying that one. But he is against Hindus. He is for independence in order to protect the Muslims. Every decision he has taken only to see that the Muslims get justice. Muslims are heard, not Hindus. When a Hindu girl is raped, well, let her enjoy it. When a Muslim girl is raped, Hindus should be tortured, killed. These are the kinds of statements somebody has made it. What kind of person he is? Even though we think he is a father of this, that and all that kind of, he is not father of Bharat. There are many people who spoke in favor of it. They worked for it, they sacrificed it. He never sacrificed his life. Everybody else sacrificed. All the national heroes, you tell me. At the age of 18, at the age of 19, at 20, they fought for the independence. They stood for Bharat, and they were killed, they were hanged. He didn't have anything. If you look at Godse, so what do you think about Godse? You see, if he has not done, everybody knows, nobody wants to kill anybody. But there comes a time where if you look at the difference between somebody living and somebody not living, and how much difference it makes to the country, he has shown it. Godse, from my point of view, he is a national hero. Okay? Because if he did not do whatever he did, we would have lost the country probably within 4 or 5 years after independence. నిజంగా మీరు చెప్పిందే అనుకుంటే హిందూకి ఒక వ్యతిరేకంగా గాంధీజీ వర్క్ చేశాడు, ఆయన వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి, ఒక దుస్థితి వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు ఆ కాలంలో తెలియదా ఎవరికి? గాడ్సేని మీరు హీరోగా అంటున్నారు, గాడ్సే ఒక దేశద్రోహిగా భావించారు, గాడ్సే మహాత్మా గాంధీని చంపాడు అనే ఒక ముద్ర ఉంది, గాడ్సేని ఒక యాంటీగా చూసేటువంటి పరిస్థితులు, అలాంటప్పుడు మీరు హీరో? యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ రీడ్ what Godse has told in the court, just it's about 15 minutes speech, and you shed tears if you read it.
realizing what he was telling in the court, the government at that time, Indira Gandhi, she made sure every politician notes, every journalist notes were confiscated. Not a single word came out of the court. And then within minutes, that speech was banned to be released for 25 years. 25 years work, we didn't know what he told in the court. Why did they have to do it? And they realized it is so powerful, if it goes out, the whole nation will be engulfed. Why do we have to seal that his speech for 25 years? Mir chadavandi. If you don't shed tears, call me. And he has that much respect for Gandhi. He said he has so much respect for Gandhi. He never hated him, but his policies were anti-Hindu. And of course, you can also prove that he was a Muslim actually even before he became a Hindu. Whether he's a Hindu or not, we don't know. But a lot of background we can go back and forth. I mean, that's not the issue today anyway. So, point ఏంటంటే, why is it that we are so much concerned about Hinduism but probably not surviving in this country? Bangladesh, I think it is gone. It's a matter of time. I don't think anybody can. Almost 78% లో మాత్రమే హిందూస్ ఉన్నారు అక్కడ. And even though there is a talk of something or not. Now, I am more concerned about Bharat. This might happen right here in front of our eyes. Because we are not united. Hindus are not united. And we just do almost anything and everything to stab our own mother, take advantage of all the benefits that we get from the Muslims in terms of the money, in terms of the position, whatnot. We will go to any extent. See how many rapes are taking place, love jihad. How many people are talking about it? So nobody is talking about what is happening in Bharat. And this is going to happen in Bharat very soon. It's already started. I don't know how many people know about PFI, People's Federation of India. See, according to that one, whether they have done it or not, but in that book it is there, saying every Muslim house will be equipped with knives, pistols, maybe guns, and then big sticks, big rocks. So when the time comes, they can take over Bharat. Imagine a village, 1,000 people. There are only probably 50 Muslims with all the things that I mentioned, knives, guns, sticks, rocks. If anybody says, let's take over this village, you think Hindus can protect themselves? అందరూ ముస్లిమ్స్ అలాగే ఉన్నారంటారా? Not necessarily. Even if మేము భారతీయుల మమ్మల్ని ముస్లిమ్స్గా ఎందుకు భావిస్తున్నారు అనేది పహల్గామ్లో అటాక్ జరిగిన తర్వాత చాలామంది ఆ పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులు చేసినటువంటి దాన్ని దుశ్చర్యని ఖండించారు. ఆ తర్వాత మోదీ తీసుకున్నటువంటి ఎఫర్ట్స్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళి తిరిగి మాట్లాడి చెప్పి వచ్చారు. ఫస్ట్ వీఆర్ ఇండియన్స్. Only when they are outside the country they made it, but after they came back, they resumed their old ways of thinking and talking. So అందరినీ అనలేమేమో కదా, అక్కడ కొంతమంది ఏదో. When I say Hindus are the selfish, it doesn't mean every Hindu is selfish. అందరూ కాదు. In the same way, when I say all the Muslims have done this something, it doesn't mean all the Muslims. There are some, I'm sure 10%, 15% give credit. There will be some people like that one. But can 15% of any particular religion can protect and then defend 85% of the people? When you have 85% of the people are talking like this one, even though 15%, their voice will be silenced. And on top of it, they have their own way of settling the disputes. And it's very difficult for any Muslim
a whatever peaceful Muslim to come out and openly criticize their own things. So that is what is happening. But coming to whatever Global Hindu Heritage Foundation, when we started the mission, there are two objectives. One, free the temples from the government control. Second, preserve, protect and promote Sanatana Dharma, which is a overall anything. Overall summary. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు గుళ్ళని కావచ్చు, మన రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎండోమెంట్స్ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి అంటున్నారు. వాటికంటూ ఒక సపరేట్ ఎంటిటీ ఉండాలి, వారంతటి వారే పరిపాలన సాగాలి, ఇవన్నీ అనుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ చాలా వరకు అన్యాయం జరుగుతుంది, లేకపోతే ఆశ్రిత పక్షపాతం అనేది ఉంది, లేకపోతే ఒక యూనిటీ అనేది కనిపించట్లేదు. దీనికోసమే కదా ఎండోమెంట్స్ యాక్ట్ వచ్చి అందరికీ మనకి అన్ని టెంపుల్స్లో ధూపదీప నైవేద్యాలు ఉండాలి, అక్కడ అర్చకులకి నెల నెల వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక అమౌంట్ అనేది రావాలి, ఫండ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఈ ఉద్దేశం పక్కదారి పట్టిందా? Let us go to the basic thing actually. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ 25, 26 దాని ప్రకారం ఎవ్రీ రిలీజన్ కెన్ మేనేజ్ దేర్ ఓన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ముస్లిమ్స్ ఆర్ మేనేజింగ్ దేర్ మాస్క్స్, Christians are managing their churches. How come Hindus cannot manage their temples? And whoever is audience watching, please tell why. Because they have seen lot of money in it. They have seen lot of positions, power and whatnot. So basically, in a way, ఇప్పుడు మీరు టీటీడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి తిరుమలతో పాటుగా తిరుచానూరు, ఈ రెండింటినే ఎండోమెంట్స్ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలంటున్నారా? ఓవరాల్గా ప్రతి దేవాలయాన్ని, అన్ని దేవాలయాలని we have to bring these out of that government control. Endowment should be abrogated, cancelled, removed. That's the only way. If you look at some of the things that is happening, some example, Mumtaz Hotel. That is at the footsteps of Seven Hills. So many organizations fought against it and then it was cancelled after 3.5 months. Why should it be given there in the temple, in Tirupati next to it? There is no other place. నిజంగా ఇవన్నీ అవుతాయంటారా, లేకుంటే మనమంతట మనం ఊహించుకొని ఏదో ప్రమాదం జరుగుతోంది అని భావిస్తున్నామా? You tell me it would not happen. Have we learned anything from the history? What has happened to Hindus? You see what has happened to all the Hindu temples in the north. How many people they have killed, how many people they have brutalized in millions. Because that is what they believe in. See, they have to make sure the whole universe will become Islamic countries. If we all remember, there is I think it in Afghanistan, around that area, Hindu Kush mountains. So all of us heard, even today it is still called Hindu Kush mountains. That means anybody who refused to be converted as a Muslim, they are taken all the way to the top of that mountain. They massacred, they killed en masse. They beheaded. And the blood flowed actually all the way from the top of that mountain to the streets on the floor, on the ground. How many people know it? More than these Christians and Muslims, the worst enemies for Sanatana Dharma is Hindus. Hela. Because they never learned lesson from the 700 years of brutality of Muslims. 2000 years, whatever Christians, they have never learned anything what the philosophy is all about, how they have executed, and what is happening in Europe. So it is happening right now. We are just ignoring, we are just closing our eyes as if nothing is happening. Ever some 2-3 people will make say, no, this is not right. This, we believe. But majority of them, they know what they want. I can give you any number of statements where they say, we are going to convert Bharat into Islamic country. And I can give you a statement saying we will destroy that Ayodhya, Rama temple.
Every day somebody will make a statement like that one. Did anybody take any action against these people? ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఈ ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా మీరు గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్, ఆ తర్వాత SaveTemples.org అనే దాంతో 365 days ఎవ్రీడే ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది మన టెంపుల్స్కి సంబంధించి, మన సంస్కృతి, మన సంప్రదాయాలు, చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, వీటన్నిటి ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్గా చేస్తుంది. దీనికి ఒక సపోర్ట్ అనేది బయట నుంచి రావాల్సినటువంటి సపోర్ట్, మీరు చెప్పినట్టుగా పొలిటికల్ సపోర్ట్ అనేది ఉండాలి. ఆ తర్వాత సొసైటీ నుంచి అనేది ఒక వాలంటీర్స్గా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఓన్ ఇట్. ఎస్, మాకు రావాలి అనేది అంత ఈజీగా మీరు అనుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు మీరు ఒక 6 దశాబ్దాలుగా యుఎస్లో ఉండి చేస్తూ వస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం, 4 దశాబ్దాలుగా హిందూ ధర్మం కోసం మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం దగ్గర నుంచి, టెంపుల్స్ కట్టించడం దగ్గర నుంచి, ఆ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, 2 దశాబ్దాలుగా ఈ గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నారు. మీలాంటి ఒక లైక్ మైండెడ్ పీపుల్, వాలంటీర్స్గా వచ్చిన వాళ్ళతో ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్తో కలిసి చేస్తున్నారు. అక్కడ కొంతమంది, ఇక్కడ కొంతమంది, మీరు తిరుగుతున్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ కావచ్చు, కేరళ కావచ్చు, కర్ణాటక, బీహారు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఇలాంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చంక్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. అందరూ కలిసి యునైటెడ్గా వర్క్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్. చాలా అంతా కలిసి వస్తే తప్ప అవునమ్మా. ఏం జరిగితే అలా కలుస్తారంటారు? వాట్ ఎవర్ $1 million క్వశ్చన్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్, బికాస్ యు సీ నో ఆర్గనైజేషన్ కెన్ ఫంక్షన్ అండ్ డూ సో మెనీ థింగ్స్ వితౌట్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ ఫెలో హిందూస్. ఏమండి? సో ఫర్ ది లాస్ట్ ఇన్ ది ఫస్ట్ 4-5 years we just shelled from our pockets to see that whatever needs to be done, we have done it. And slowly people started looking at what we are doing, and then many of them have supported and they are supporting. Without their support, there is no way we can do it, whatever today we are doing it. But our weakness is they don't want to get into any kind of issues or any kind of problem if we face as an organization. I will give you an example. పెద్ద ఎత్తున ప్రొటెస్ట్లు వస్తున్నాయి. దీనికంటే కూడా అతి పెద్ద ఉద్యమం, మహోద్యమంగా చేయాల్సినటువంటి పని ఉంది. 87 years యుఎస్లో ఉన్నారు. ఒక పెద్ద బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని మీ భుజాల మీదకి ఎత్తుకున్నారు. మీకు మీరు హౌ యు ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆర్ హౌ యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్, ఎలా చూసుకుంటున్నారు, ఏం చేస్తారు? I don't worry about No. Like, to tell you frankly, రెగ్యులర్ ట్రావెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా మీరు మానిటర్ చేయాలి. రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు. రెగ్యులర్గా యు ఆర్ మీటింగ్ పీపుల్. ఇన్ని పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఇంట్లో ఏమంటారు అసలు? my wife, I feel sorry for her, but she also knows and she is very cooperative. 60 ఏళ్ళుగా చూస్తున్నారు. Yeah. అంటే అమ్మ, you don't need that much sleep actually. Usually I take about, no matter when I sleep, I get up by 2:30 automatic. As if every day I get up by 2:30. యూజువల్గా మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు, చిత్తశుద్ధి అనేది ఉంటే సంకల్పం దానంతర అదే సిద్ధిస్తుంది. దానికి సంబంధించి ఆశీర్వాదం, ఒక ఇప్పుడు అంతా నేచర్ అంటున్నారు కానీ ఒక భగవంతుడు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి, ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది అనేది. అదే కదా అది. I have to be very grateful to God, Rama అనుకోండి, కృష్ణ అనుకోండి. They have given good health. I mean, small things you always have it. I don't care one way or the other. I say. ఒక కేవలం శ్రీవారు మాత్రమే కాదు, అమ్మవారు కూడా ఉండాలి. Exactly. So అది గనక చేయగలిగితే అమ్మ, I mean, look at it. Because Makkah they have it, Vatican they have it. Why can't we have at least one place? They have so many other countries. We have only one country. Even this one country, we don't know how long we can keep it. More power to you, more strength to you, Prakash Rao Garu. Keep on going, keep fighting. Thank you so much. Best wishes to you. And we will meet once again. We will talk. We will discuss more things. Thank you so much. Thank you so much. I mean, I enjoyed talking to you. Thank you so much. I hope people will pay attention whatever I said. I am sure some of you probably will criticize me for making some statements, but that is the reality, because I consider my Sanatan Dharma as my mother. When my mother is attacked, I will make some statements that may not please you, but
please learn the history. Learn about the history, what has happened to our Bharat over the last 200 years. Also learn the richness, the grandeur and the greatness of Sanatana Dharma. Without it, the whole society will be in chaos. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Yeah. Thank you. Yeah.